Mtazamaji, tutakuwa tukiangazia taarifa nyingine ambapo ni mpango wa afya ya kimsingi ambapo waziri wa afya Susan Nakhumicha atakutana na maafisa tabibu 1000 jijini Kisumu kujadili namna ya kuboresha utoaji huduma za afya katika jamii. Na pia taarifa nyingine ni kuhusiana na masaibu ya gavana Mwangaza ambapo wawakilishi wadi wa Meru watajadili hoja ya kubanduliwa kwa gavana wa gatuzi hilo Kawira Mwangaza. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, usiweze kuondoka, maana nitakupakulia mengi papa hapa ambapo nimeweza kukuambia kwamba moja kwa moja tunakujia kutoka kaunti ya Nakuru, jiji hili la Nakuru, ambapo taarifa zetu tutakuwa tukikupa moja kwa moja. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, kabla niweze kukujuza tu taarifa ambazo tumeweza kukuandalia hii leo, kabla ya hiyo yote tuweze kukupa methali ya siku. Methali ya leo: lengelenge langu si jipu lako. Lengelenge ni uvimbe wa majimaji. Jipu ni uvimbe mkubwa unaofanya usaha. Maana ya nje: lengelenge langu japo si kali kama jipu lako, linanipa taabu. Maana ya ndani: tatizo langu siwezi kulilinganisha na lako, langu japo ndogo linanisumbua. Matumizi: hutukumbusha kuwa tatizo la mtu japo dogo haliwezi kulinganishwa na kubwa la mtu mwingine. Hatuwezi kupuuza matatizo ya watu eti kwa sababu yetu ni mazito. Karibu tena mpenzi mtazamaji, niweze kukujuza taarifa ambazo tumeweza kukuandalia hii leo. Ndivyo basi, taarifa za TV47 Matukio zinang'oa nanga hivi sasa, na tunaanza na taarifa ya kwanza ambapo mkewe naibu rais Dorcas Rigathi ameendeleza kampeni ya kutetea maslahi ya mtoto wa kiume. Dorcas Rigathi akizungumza na Wakenya wanaoishi nchini Belgium ambapo aliandamana na naibu rais Rigathi Gachagua, amesema mkutano huo ni muhimu kwa mtoto wa kiume, hasa kwenye sekta ya ubunifu na kidijitali, usafiri, huduma na afya ya elimu. The boy children who are here, and I say because I am a mother will call the son a boy child from cradle to grave. So when you are called like that, don't feel offended. It's just the mother who has said it, and we love the boy children and we are taking care of you. We are having your back, and back home we are saying it is time to protect the seed carrier and get them from depression, frustration, and mainstream them to the level that they can achieve their dreams and their vision. Tukitoka hapo tuelekee katika kaunti ya Bungoma ambapo vibanda vya ugemaji wa pombe haramu karibu na shule ya maeneo na makazi eneo la Cheptais kwenye eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma vimefungwa mara moja na kamanda yule ambaye ni wa polisi Francis Koli. Jamii imetoa wasiwasi kwamba idadi kubwa ya wanafunzi wanahudhuria shule wakiwa chini ya ushawishi wa pombe na wengine hata kukosa shule na kwenda kunywa pombe katika vibanda hivyo. Hili limechangia kwa kiwango kikubwa kwa kuongezeka kwa watoto wanaochocha ama wanaoacha shule na mimba za utotoni. Mimi nakubali mwaliko, na kama kawaida ukiitwa na aliyekuajiri kuambia kuja fanya kazi ya kupambana na wagema, mimi nimeitikia mwito, na colleagues wangu ambao wako hapa tutahakikisha kwamba sehemu hii watu wamerudi kuchukua majukumu yao ya kuwajibika na kuhakikishia watoto wameenda shule, na hao wagema watafute biashara nyingine. Niliwajaribu jana tu, hiyo ndio mwanzo. Bila amekuja juu ya pombe, mimi nami nimemuunga pombe ifungwe, watoto wetu wasome, baadaye watusaidie. Pasipo masomo hakuna usaidizi eneo yetu. County Commandant wa Bungoma amefika maeneo hii na ametuambia kwamba pombe isimamishwe na ofisi yake ifika mahali hapa. Tumesema waje ikuwe hivyo
na akaribia hapa na ikuwe hivyo. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba kamati ya ukaguzi wa miradi ya serikali imemtaka mwanakandarasi anayesimamia mradi wa ujenzi wa daraja la Mwachande kwenye kaunti ya Kwale kuharakisha utekelezaji wa mradi huo unaolenga kuwafaidisha pakubwa wakazi wa eneo hilo. Kamati hiyo ikiongozwa na kamishna wa Kwale Michael Mwangi imesema kukamilika kwa mradi huo kutarahisisha pakubwa shughuli za kusafirisha bidhaa muhimu kutoka shambani hadi sokoni. Aidha, kufuatia ongezeko la visa vya uvamizi wa mamba wakati wa msimu wa mvua, daraja hilo la gharama ya shilingi milioni 1548 linatarajiwa kukamilika kwenye mwezi wa Februari mwaka ujao kwa ajili ya usalama wa wenyeji. Mradi kwa sasa umefikia 58%. Mradi wenyewe unafaa kutengenezwa kwa muda wa miaka 2, that is 24 months, and as the contractor we are committing that if everything goes well, we'll be able to finish the project without delays. Sisi kama supervision team, we are here on a daily basis to make sure that the bridge is a success to both the government and there is value for money at the end of it all. So we are just telling the residents to be patient. We have got 5 months period, 5 months time back kwa period of which the only setback so yetu ni kuhakikisha kwamba the bridge is complete within the stipulated time. Na pili, to ensure kwamba the residents enjoy the benefits of this government, which is one, probably to mention is 2/3 of the employees ni wa kutoka hapa, either Msambweni ama Lungalunga. Penda kuomba wale ambao wanaendelea na hii mradi wafanye juhudi ndio iweze kukamilika within the shortest time possible. Constituencies hizi mbili zinastahili zifanye kazi pamoja ndio at least hiyo construction ambayo italeta maendeleo. Ukiangalia pande hile utaona la Miss River beyond there. Na tufululize hadi katika kaunti ya Kisii ambapo mwakilishi wa kike kaunti ya Kisii Doris Amburi amelalamikia ubaguzi katika makundi maalum ya wanawake, akisema kuwa iwapo watawezeshwa basi watachangia pakubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Amburi aliibua malalamishi kuhusu unyanyapaa unaowakumba wajane wasio na uwezo wa kuzaa watoto wa kiume na kufuatilia mbali kuwa wanaoishi na ulemavu kutoka kazi za utumishi wa umma. Kwa sasa watu takriban 8,000 wananufaika na hazina kutoka kwa serikali kuu inayowahifadhi baada ya makundi ya kina mama. Kwa upande mwingine, wanaoishi na ulemavu wametaka kupewa bakora ya kuwasaidia kutembea ili waweze kujitegemea. Sababu mama anakuambia mimi nimpe pesa nifanye biashara, nipe pesa nilipie school fees. Kitambo tulikuwa tunajua ni wazee wanalipa school fees. Lakini saa hii unapata mama ndiye anajali school fees. Sisi tulikuwa tunafikiria kununua chakula, kununua hizi vitu kidogo tunavaa, nguo ile ndogo ya ndani, but wamegraduate. Saa hii wamama hata wanajenga nyumba. So if you empower women, my friend, you empower a whole village. Hiyo ni mama mmoja umesaidia. Na hata national government, mkiona wamama wanafanya kazi nzuri kwa leadership, tuongezee pesa. 6.2 million kwa constituency. Governor ako na 13 billion. MC ako na 40 million. Mliona zile zilikuwa zinapeanwa za KRA kule Eldoret. Walikuwa wanapima watu kama uko mgonjwa uendi. Sasa meaning wanabagua. Kwa nini ubague mtu na hapa nje mtu anafanya kazi? Kwa hakika ni wachache sana wanakumbuka walemavu, lakini tunashukuru kwa ajili ya nafasi hii. Kwa hakika walemavu huko mashinani wanasumbuka. Unapata mlemavu wenda hana kiti cha kukalia. Shida sasa inakuwa hata kutoka hata kwa nyumba ili angalau kuota jua inakuwa shida. Sisi kama vijana tunapitia changamoto mingi sana. Hasa wakati wa siasa unapata wanasiasa wanatutumia sana, lakini ikifika wakati wa kupatiana job opportunities huwa hatupati hizo makazi. Sasa leo mama county ametukumbuka juu tulikuwa tumeform groups. Tumekuja hapa leo kupokea checks zetu ili tuweze kuendeleza zile groups zenye tulikuwa tumeanzisha. So unapata kuna challenges ambazo tunapitia sana. Unapata kama wale wenye wanafuga kuku, wengine wanafuga ng'ombe, unapata hawana hata pesa ya kununua chakula ya kulisha mifugo. Lakini unapata leo mama county amekuja kutupatia checks. Sasa tukipata hizi checks tunaenda kujisaidia nazo.
Na katika kaunti ya Lamu, wakazi wa maeneo ya Ziwani, Lekiamu na Lakeside, eneo bunge la Lamu Magharibi, kaunti ya Lamu, wamelalamikia kujitolea kukarabati wamelazimika kujitolea kukarabati barabara ya eneo hilo kwa kuziba mashimo katika barabara hiyo. Kulingana na wakazi hao, baadhi ya mashimo katika barabara hiyo yamekuwa yakisababisha ajali kwa waendeshaji pikipiki, baiskeli na wasafiri wanaotumia miguu katika barabara hiyo. Pia wameelezea kuwa mashimo hayo yamekuwa yakitatiza usafiri wa magari mvua inaponyesha, hali inayochangia wao kuhangaika kusafirisha mazao yao ya shambani kuelekea sokoni. Wakazi hao sasa wanatoa wito kwa viongozi wa kaunti ya Lamu na serikali ya kitaifa kuwajibika na kuhakikisha wanakarabati barabara za kaunti hiyo za mashinani. Na pia si kwa sababu ya wananchi peke yao, sababu barabara hutumiwa na kila mtu, na hii barabara huwa inasaidia uchumi kwa sana. Kama maeneo ya nyuma yangu huwa kuna ukuzaji wa melon, kuna wakulima wa pamba na sana wanatumia hii barabara. Na ndiyo tunajua kuna wanasiasa ambao hii majukumu ya kutengeneza barabara iko mikononi mwao, lakini tumeonelea kama wananchi heri tuwajibike. Ningeomba ofisi kama ni ya county ama ofisi ya mjumbe wakitengeneza barabara pia huwa wanafuatilia kwa ajili ya maintenance, kwa sababu ni kweli barabara itengenezwa vizuri, lakini kukatokea lori za kubeba mara ndio zikashiba hii mashimo. Kuna mama alikuwa ametoka kazi Mpeketoni, ametoka lunch kwake anaenda kazini, aliweza kuanguka katika hili shimo na akavunjika mguu na pikipiki yake akawa matope, na ni shimo ni hilo mmeona tumeziba hapo. So mimi kenye nashukuru ni kwamba Zirara tumejitolea vizuri na tuelekee na mwelekeo huo, sisi ni wapandaji wa miti. So tungeomba serikali ya governor na ya mheshimiwa Mudhama. Na mimi tutafanya leo tukaamua tuje tutengeneze barabara hapa. Kulikuwa na bonde kubwa kwa barabara, na hilo ndilo lilikuwa hatari kwa maisha ya wasafiri. Watoto shule walikuwa wakija hapa wanashindwa kuvuka kwa sababu bonde liko kubwa, maji yanajaa, na ukiingia unateleza, hata pikipiki ingia unateleza. Kwa hivyo tukaona baada ya kungojea hata serikali ije kututengenezea, sisi wenyewe tujishughulishe. Na tukisalia pale pale kwenye kaunti ya Kwale ni kwamba serikali ya kaunti ya Lamu imeahidi kushirikiana na kampuni ya madini ya Base Titanium inayolenga kuanzisha uchimbaji wa madini katika kaunti hiyo ili kuwafaa wenyeji. Uchimbaji wa madini katika kaunti hiyo inatarajiwa kufanyika baada ya kampuni hiyo kupata leseni kutoka kwa serikali kuu kufuatia hatua ya Wizara ya Madini nchini ya kuondoa marufuku ya utoaji wa leseni siku chache zilizopita. Haya yanajiri huku kukiwa kumesalia mwaka mmoja tu kabla ya kampuni hiyo kukamilisha shughuli ya kuchimba madini katika kaunti ya Kwale. The Lamu targets have been identified by looking at various maps and just understanding generally the way these mineral sand deposits form historically over many thousands and millions of years. And we just believe that in the same way that the deposits here on the south coast were formed, we think that there's similar geology up on the north coast in Lamu. Pia ni educational, manake ningekuja nikakuta kuwa wamechafua na kuharibu mazingira, ningesema wabakie huku. Lakini kwa vile nimeona vile wanavyofanya kazi na nimeona ile ari na dhamira yao ya kutengeneza baada ya kufanya kazi yao, kurehabilitate, hilo ni jambo la kufurahisha. Kwa hivyo mimi nitawakaribisha Lamu ili waje mwanzo for exploration, kuhakikisha kwa hayo madini yapo. Na mpenzi mtazamaji, tufululize hadi katika kaunti ya Pokot ambapo hali ya utulivu imerejea katika maeneo ya mpaka wa Kenya na Uganda kufuatia miezi ya uhamasa wa kukithiri kwa uwizi wa mifugo ambao ulizuka tena katika eneo hilo baada ya miaka 15 ya kuishi pamoja kwa amani katika jamii za Sebei, Sabini, Karamojong na Pokot. Haya yanajiri wakati viongozi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi na wenzao wa Uganda wamepanga mazungumzo na sherehe ya amani. Utafiti wa haraka unaonyesha kwamba wakazi ambao walikuwa wamehama kutoka eneo hilo wanarudi pole makwao, huku wanafunzi na walimu wanakirejea shuleni na basi biashara na za kuvuka mpakani kuanza tena. Mmoja wetu ndio tutatusaidia
tuende mbali, na hiyo ndio itafanya Kenya hii kwenda sawa. Mambo kidogo tu tumeona kwamba kuna msoso kati ya sisi watu ya West Pokot hapa na Uganda. Mpaka hata juzi kiongozi kansela wa Uganda aliwawa na wakora kutoka kwetu pande hii, hata kama si hapa. Unajua hata wale Wapokot wako Uganda bado ni Wapokot, hakuna tofauti. Lakini tumesema kwamba tutakalia mpaka tuone kwamba hakuna maisha mengine tapotea kama hiyo, na wale wakora kama hao wapatikane na wapewa adabu ile ambayo nini itaweza kusaidia. Na wazee na vijana wameamuka na wanasema tunataka kufanya pamoja. Nilichenga shule hii inaitwa katika Peace Border School ili watoto ya jamii ambayo ilikuwa imeangamishwa na kuumizwa na chuki ya ukabila hapa, watoto kwa mara ya kwanza baada ya mwaka 48 tulinyanyaswa for 48 years hapa na vita ya ng'ombe, mbuzi, watu waliama. Nikasema na zawadi ya kwanza ni kurestore jenga shule. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba wakazi na walezi katika vitongoji duni wametakiwa kuwa waangalifu na ili kuwezesha vijana wao kupata ushauri ili kuboresha afya yao ya akili. Katika shule ya Beyond the Vision, watoto wamehamasishwa kila siku kuhusu afya ya akili iliyopewa jina la nafasi salama ya Hakim, ambapo watoto hupata nafasi ya kushiriki na kupata mwongozo wa maisha. Huku akitoa usaidizi kwa mpango huo, mwakilishi wa kike Nairobi Esther Passaris ametoa changamoto kwa serikali ya kaunti kujumuisha shule za jamii katika mpango wa kutoa chakula shuleni. Kenyans will be called upon to also support, because mental health is real and we need that space where the children can be able to communicate and talk. We want parents to be a bit more vigilant and observe whatever's going through with your children, talk to your children at home. And hope that Hakim space can be one day a curriculum that's adopted in our schools. One of the things that I'd like to appeal to the government is we've got a lot of community schools that are doing very well. You know, we had Margaret Lesuda here earlier on, and we've said that can this school also become an examination center? Can the ministry somehow budget to partner with schools that are actually doing an amazing job, right? They've got the land, but they don't have the resources to put up the schools. Apart from the creation of awareness, we do a lot of victims advocacy, where we've seen many perpetrators being jailed and being punished for their wrongs of the wrongs that they do to children. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba ardhi ya ekari 3.5 yenye thamani ya shilingi milioni 100 iliyokuwa imenyakuliwa na mwekezaji wa kibinafsi imerejeshwa kwa serikali katika kaunti ya Kajiado. Waziri wa mazingira kaunti hiyo Gitonga Mugambi alitaja kuwa waliweza kurejesha ardhi hiyo iliyonyakuliwa baada ya wananchi kulalamikia ujenzi uliokuwa unaanzishwa katika ardhi hiyo. Aidha, wametaja kuwa ardhi hiyo ni sehemu ya msitu kuwa kwa sasa uchunguzi unaendelezwa kufichua yaliyopelekea kunyakuliwa kwa ardhi hiyo. Kwa sasa mnyakuzi huyo anasubiri kufikishwa mahakamani. One of the many areas that we are claiming. We are doing this in all parts of the country. We are doing it in Meru, we are doing it in Ngong, we are doing it in Narok, and all parts of this country where people have illegally gotten into the forest and divided for themselves. Forest is an no-go zone. Forests are supposed to be preserved for the prosperity of this country, and there is use for forests in this country is for the public good, not for the private use. Of course, for this to happen, it has some collusion with some people within our department. It became possible for us to recover this area because of the activities and the information provided by the Community Forest Association, the CFA for Ngong Metro, and we thank them very much for being alert and informing us of anything that happens in a forest where we probably may not know.
Kwingineko mtazamaji, ni kwamba kama njia moja ya kumaliza umaskini ambao umekita mizizi kwa baadhi ya familia zaidi ya 1190 katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, serikali ya kaunti hiyo imeanzisha mpango wa kuwezesha familia hizo kwa kuwapa mbegu na mimea ama mbegu ya mmea wa maua aina ya pareto ambao utasaidia pakubwa familia hizo kujipatia riziki. Serikali ya kaunti hiyo pia imeanzisha mchakato wa kuweka sheria ambayo italazimu familia kupanda mmea ambao utawasaidia kujikwamua kutoka kwa umaskini. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Wesley Rotich, hatua hiyo itasaidia pakubwa katika kuimarisha maisha ya wakazi, jambo ambalo wakazi kutoka eneo hilo wamefurahia. Nataka nishukuru Mungu na nishukuru Gavana wetu Honorable Wesley Rotich. Angetuongelesha ya kwamba tupande pyrethrum, singewahi jua siku moja ya kwamba pyrethrum iko kwa market. So ninashukuru yeye kwa kutafuta hiyo kentekra mpaka ikafika hapa Elgeyo Marakwet County, mpaka imefika hapa Keyo North, mpaka imefika village ya Koisungur. Today we are launching pyrethrum growing in Kapsawar, in Marakwet West, Sambiriri in Marakwet East, and Kaptarakwa in Keyo South. And we are going to spread this across all the other wards to ensure that we have every family, every household in Elgeyo Marakwet as a cash crop. We have other cash crops for Kerio Valley. For example, we are saying we are doing sorghum to EABL in Kerio Valley. We are doing mangoes. In the Hanging Valley, we are doing coffee, pyrethrum, and we are also doing tea. And then in the upper part, we want to do avocados and tea and also the pyrethrum. So in the entire county, we have mapped everywhere, and we have said we want to make sure that every family in Elgeyo Marakwet becomes part and parcel of this program. So it was my flagship, and what I know as an economist is that we can't build a Kenyan economy out of nothing. We have to build when every family is actually doing something. Every Kenyan must be doing something, producing something for us to transform the economy. As an economist, I know there is no magic to transform a rural economy like Elgeyo Marakwet. People have to. Kwingineko mtazamaji, ni kuwa wito umetolewa kwa wakulima kote nchini kutumia mbinu za kisasa katika kufanya kilimo chao katika lengo la kuboresha mazao na mapato yao. Haya ni kwa mujibu wa serikali ya Taita Taveta kwa ushirikiano na asasi ya kimataifa ya kiraia Solidaridad, ambapo wamezindua rasmi mpango wa usalama wa chakula uliopewa jina la Acting Now katika kaunti hiyo, unaolenga kuwapa wakulima mafunzo kuhusu jinsi ya kuboresha kilimo na mazao, vile kukabiliana na hali ya tabia nchi. Julius Amareki kwa kina cha taarifa hiyo. Mpango ambapo unatarajia kuwafaidi wakulima 24,000 katika kaunti ya Taita Taveta. Katika mpango huo wa serikali ya kaunti ya Taita Taveta kwa ushirikiano na shirika hili la Solidaridad, ambapo utakuwa unalenga zaidi kwa faidi wakulima wadogo hasa katika masuala ya ufadhili wa elimu ya jinsi watakavyokuwa wanaendesha kilimo chao kwa ajili ya kuboresha mazao na mavuno katika swala nzima la usawa ama kutafuta ile ambapo Kiingereza wanasema food security ama usalama wa chakula. Na sasa tutakuwa tunapata hali ilivyokuwa wakati wa uzinduzi wa mpango huo. Oh, let's appreciate them. That's a good celebrate the launch of the Act Now project, and we officially launch the project in Taita Taveta County. Mungu aibariki. Thanks. We are launching the Acting Now for food security and resilient production systems here in Taita Taveta, a project that is being implemented in Kenya and Ethiopia. In Kenya, we are implementing in 3 counties, that is Taita Taveta here, Makueni and Kwale. In this project, we're looking at creating resilient production systems. We're looking at providing solutions for food security. And we have interventions tailored to arrest the problems that are associated with poor productivity, problems that are associated to access to inputs and services, and also interventions which are geared towards access and linkages to markets. So for smallholder farmers in Taita Taveta,
we are aiming to achieve 24,000 directly and indirectly through training on climate smart agriculture, resilience in their production systems, and also enhancing productivity so that they can have food security in the county. Naam, ni mpango ambapo basi vile unaendelea katika sehemu tofauti humu nchini, ikiwa baadhi ya kaunti za Makueni na Kwale zitakuwa pia ziko na shughuli sawia na hiyo kwa faidi wakulima. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Mariki Mwakivo. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, utaniruhusu tu niweze kupata kopo la maji, lakini usiende mbali, maana tutakuwa tukirejea hapa ambapo nitakuwa na mjadala ambao tunazamia kuhusiana na umiliki wa ardhi. Na hivyo basi wageni wangu washafika, wako hapa ambao watanisaidia kudadavua masuala kuhusiana na umiliki wa ardhi, ambapo tunajua katika taifa la Kenya mengi yameendelea, ubomozi wa majumba, na hivyo basi tutakuwa tukiweka mengi kwenye kinaga ubaga hapa, ambapo pia tutakuwa na wakili ambao tutasaidia kujua ni kipi ambacho mtu anafaa kuangalia wakati ambapo labda anaweza kununua ardhi. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, usiende mbali, ganda na TV47, tutarejea.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuahidi ni kwamba nitarejea tena na ule ambao ni mjadala ambapo tunazamia swala zima kuhusiana na umiliki wa ardhi, na nikakwambia kwamba ndani ya nyumba nina wale ambao wananisaidia kudadavua swala hili ambalo limeleta majonzi kwa Wakenya wengi, ikieleweka kwamba tumezungumzia ama tumeweza kuona, tumeshuhudia yale ambayo yanaendelea katika eneo la Mavoko ambapo ni ubomozi wa nyumba, na hivyo basi haya yote tu yanatokana na umiliki wa ardhi. Ni nani ambaye anamiliki ardhi? Ni nani ambaye alichukua ardhi ambayo si yake? Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kabla labda niweze kuwatambuliza wale ambao ni wageni wangu, nitaweza tu kufululiza moja kwa moja hadi katika kaunti ya Machakos tuweze kupatana na mwandishi wetu Nicholas ambaye atueleze wakazi wa kaunti hiyo wanasema nini kuhusiana na umiliki wa ardhi. Je, Nicholas, eneo hilo kuna zile ambazo ni lalama ya kwamba watu wamemiliki ardhi za ubandia ama zile ambazo hawafai? Naam, shukran sana mwenzangu, bila shaka na kupata vizuri kabisa kutoka hapa katika kaunti ya Machakos, ikiwa ni moja kati ya kaunti ambayo imeweza kuathirika pakubwa na masuala ya mashamba, ikikumbuka kwamba tu hiyo jana ndio shughuli nzima ya ubomozi katika eneo la Mavoko limeweza kukamilika baada ya mahakama kuweza kutoa uamuzi huo. Maswali mengi yakiibuka, je, Kenya una uwezo wa kupata shamba ambayo ina matatizo? Una uwezo wa kupata shamba ambao pengine haina matatizo ambayo yatatokea baadaye? Ningependa kuzungumza na wananchi hapa nisikie wanahisi vipi katika swala nzima. Wa kwanza kabisa, kaka, karibu, nifahamishe jina lako. Kwa majina najulikana kama Bernard Mutiso. Sasa hii jambo la mashamba katika nchi yetu ya Kenya, naweza sema sio watu wote ama mambloka wote. Sasa mtu akitumia mambloka atakoniwa. Mbali ukienda wewe mwenyewe ukitafuta unapatana na mtu anauza, mwenye atakumbali uende ufanye search, huyo ni mtu ako straightforward. So naweza deal na yeye akupe document za title deed, enda kwa surveyor, fanya search na itakuwa mzuri. Sasa kama mimi nilijaribu hiyo mambo na niliona imeenda through vizuri, sasa kufuatilia hiyo mambo ya search. Naam, asante sana kwa maoni yako. Nina kaka mwingine hapa. Huyu anatuambia kwamba watu lazima wafanye kitu ambacho kinaitwa search ndio kuweza kupata shamba ambalo ni halisi. Je, wewe unahisi vipi? Kenya una uwezo wa kupata shamba ambalo lina matatizo kwa sasa, hususan katika miji? Sasa hivi ukikosa kufanya search hautapata shamba yenye haina matatizo, kwa sababu unaweza pata shamba imeuziwa mtu fulani na saa hiyo mtu anakuja anakuambia anakuuzia hiyo shamba. So ukikosa kufanya search utakuja kuangukia patupu. Na unahisi kwamba tatizo liko wapi? Tumeona watu wengi wakibomolewa, si Mavoko peke yake, ni liko muda kwa muda mashamba yanabomolewa. Unahisi kwamba tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba mtu akikosa kufanya search unakuja kupata umeuziwa shamba na hiyo shamba ni ya community ama ni ya serikali. Kwa hivyo ukijenga nyumba yako hapo na hujafanya search, hiyo ni wewe umefanya makosa kwa sababu hujafanya search ya hiyo shamba. Kwa hivyo nauhimiza kila Mkenya afanye search akinunua shamba, na akijenga angalia kama ako usalama. Akijenga kama ni ya mwenyewe akikuja hata kama ni miaka 100 atakuja abomoe ile nyumba yako na ajenge vitu zenye anataka kwa sababu ni yake. Nama, asante sana. Bila shaka umeweza wasikia wenyeji hapa katika kaunti ya Machakos kuhusiana na swala nzima la mashamba hapa nchini, kwamba lazima uweze kufanya kile ambacho kinafahamika kama search. Kumaanisha kwamba bado uwezekano upo wa kuweza kupata shamba ambalo halina matatizo, lakini inategemea, je, unanunua wapi na nani anakuuzia. Mimi ni Nicholas Mbai, nikaribisha kwenu studio kwa matangazo zaidi. Shukran sana Nicholas Mbai kwa kuweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hiyo kuhusiana na mada ya siku ya leo ya umiliki wa ardhi. Na hivyo basi mpenzi mtazamaji, niruhusu tu niweze kuwatambulisha wale ambao ni wageni wangu waweze kujitambulisha kwanza, maana tutakuwa tukidadavua masuala kuhusiana na umiliki wa ardhi. Na karibuni sana kwa kuweza kufika. Labda jitambulishe kwa watazamaji wetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Peter Bore. Mimi ni wakili wa Mahakama Kuu ya Kenya. Nimefanya kazi ya wakili kwa kadri ya miaka 6 sasa. Naam, shukran sana. Labda ujitambulishe? Kwa majina mimi naitwa Moses Gategetonga. Ndio. Mkaaji wa Gilgil, a human rights defender
watu wananijua kama mtetezi. Ndio. Sababu shida ikitokea si ya nini ya mashamba, they come to me. No. Na hapa niko na document because I'm a document person. Ili anything I say is recorded. Na document hizi ziko kwa ofisi ya serikali. Naam, shukrani sana na karibuni sana. Labda tuanze tu na tuweze kuzamia mada yetu kuhusiana na umiliki wa ardhi. Wakili, ninahitaji nikuulize tafsiri ya sheria ama tafsiri ya ardhi ni nini katika sheria? Maybe let me just put it this way. That the landlords in this country have they've been consolidated in two major acts: the Land Act of 2012 and the Land Registration Act number 3 of 2012. All that was done pursuant to Article 40 of the Constitution that guarantees the right to property. And that article of the Constitution is the one that enabled Parliament to enact legislation to govern ownership of land in this country. So the definition of land ownership, you will find them in Article 40 and in the Land Act, the Land Registration Act of 2012. Yeah. Mtetezi, najua wewe umetetea watu wengi sana, lakini kwako wewe wakati ambapo tunazungumzia ardhi, ardhi ni nini kwa tafsiri yako wewe? Now, when we go to the Constitution 2010, ndio. When you go to Article number 61, ndio. Inasema ya kwamba all land in this country belong to the people of Kenya. Ndio. That is Article 61. Collectively, as a community, and individually. So, saire tunasema fulani ako na shamba. Hiyo shamba ilitoka wapi? Is it individual land? Is it communal land? All tumeingia kwa shamba ambayo ni ya serikali. That's what we call public land. When you come to Article 62, it addresses issue of public land. Hii mashamba kama ni forest, mashamba ambayo iliwekwa kando na serikali for other purposes, schools, public amenities. Then we come to community land. Ndio. When we talk of community land, we are addressing issues, that is 62, 63, we are addressing mashamba kama yale ukienda Masaini, wako na communal land. Kuna mtu wako na title, ni yao as a community. Then we come to the issue of individual land. Hapa niko na titles. Nimetoa kwa serikali. Tulisema originally the land belongs to all of us. Naam. Ndio naona kuna kuwa na wakati ambapo tunazungumzia hati miliki. Na labda kabla hata tuweze kuingia kuhusiana na swala la hati miliki, kwanza kabisa tuweze kumuelezea yule ambaye ni mtazamaji, hati miliki ni nini? Kisheria labda wakili utatuelezea hati miliki kisheria ni nini? Hati miliki ambayo pia kwa lugha ya Kizungu inajulikana kama title deed. Ndio. Ama certificate of lease. Hii ni cheti ambacho unapewa na serikali. Hiyo inamaanisha kuwa lile shamba ambalo umepewa, lile cheti ndio ishara ya kuwa shamba hilo ni lako. Yes. Asante sana. Labda mtetezi, wakati ambapo tunazungumzia swala la hati miliki, labda umepitia kuona watu wanaleta hati miliki zao na wanasema shamba langu lilichukuliwa lakini mimi nina hati miliki. Mtu atajua vipi hati miliki ambayo ni bandia na isiyo bandia? Na pia nitakuja kwa wakili, lakini kwanza mtetezi atujibu. One, land has got a history. Kuna mchanga imesariwa jana, iko na history, and that's what we go by. Now, for you, kama unataka kununua shamba, you have to go to the government, national government, land registrar. You file what we call a search